International Classifications of Functioning, Disability and Health. Introduction, Aim of ICF, Need for ICF, Application of ICF, and Conclusion. The International Classifications of Functioning, Disability and Health is developed by World Health Organization WHO in 2001. The standardized way of describing and measuring the health of disability. ICF take a hostile approach to health, recognizing that disability is not just for the result of one individual medical conditions. It describes health and disability in terms of three dimensions: body functions and structures, activities and participations, environmental factors and structures. This dimensions refers to the physiological and anatomical aspects of the body, such as the functions of organs and body systems and any impediments. Activities and participations. This dimensions refers to the individual ability to perform tasks and participate in activities such as self-care, work, education, social media. Then the environmental factors. This dimensions refers to the physical, social, and environmental in which the individual life, including the factors of housing, transportations, support systems also. ICF block diagram model I using for my dataset columns. Healthcare conditions, disorder and disability, body functioning and structures, impediments, cognate activities, self-care, mobility, participation, social role, education, employment, environment factor, physical, social something, and personal factor, sex, age, health behavior. இப்போ நம்ம ஐசிஎஃபுடைய எய்ம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஐசிஎஃபோட எய்ம்ஸ் என்னென்னா, ஒரு பர்சனோட ஒரு தனிப்பட்ட பர்சனோட ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும், அதே மாதிரி ஒரு தனிப்பட்ட பர்சன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ், கண்ட்ரியில் இருக்கிற குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸுடைய ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸ், அவங்களுடைய டிஃபெக்ட் அவங்க அதுலேயும் பாடி டிஃபெக்ட் ஆனவங்க, ஹேண்டிகேப்ஸ், அவங்களுடைய ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸையும் இன்றைக்கி ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இதோட முக்கியமான எய்ம். இதில் இன்னும் அடுத்தது வந்து ஹேண்டிகேப்ஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் சப்போர்ட்ஸ் கிடைக்குதா, அல்ல அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மெடிக்கல் சப்போர்ட்ஸோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் அவங்க ஹேண்டிகேப்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு எந்தெந்த சமயத்தில் மெடிக்கல் சப்போர்ட் கிடைக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் கரெக்டாக அவங்களுக்கான மெடிக்கல் சப்போர்ட் கிடைக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காகவும், அது கிடைக்கலன்னா அதை இன்னமும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறது இதோட முக்கியமான எய்ம்ஸ். ஒரு இப்போ மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய மெடிக்கல் டேட்டாஸ் எதுவுமே ஒரு நார்மல் பீப்புள்ஸுக்கு புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் இருக்கிற ஹெல்த் கேரில் இருக்கிற ப்ரொஃபஷன்ஸ்க்கும் அதில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரிகிற மாதிரி இருந்திருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஐசிஎஃப் முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ணுது. இது மூலியமாக வந்து ஹெல்த் டேட்டாஸை வந்து நார்மல் பீப்புள்ஸுக்கும் புரிகிற மாதிரி அதோட லாங்குவேஜை மாற்றுறதுக்காகவும் ஐசிஎஃப் முக்கியமாக தேவைப்படுது. அதே மாதிரி ஒரு பர்சன் ஆர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸுடைய ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸை ஒரு ஃபுல் ஹெல்த் ரெக்கார்டாக வந்து சாஃப்ட் காப்பியாகவோ இல்லை ஹார்ட் காப்பியாகவோ வச்சுருக்கிறது மூலயமா ஐசிஎஃப்பில் வந்து ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் இந்த மாதிரிலாம் பரவுது, அது எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், யாருக்கு அதுக்கு தேவையான மெடிக்கல் சப்போர்ட் எங்கெங்கே வேணுங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதோட ஐசிஎஃப் வந்து முக்கியமாக ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட நீட், ஐசிஎஃப் எதுக்கு முக்கியமாக தேவை அப்படிங்கிறது. ஐசிஎஃப் முக்கியமாக தேவைப்படுறது மெடிக்கல் டேட்டாஸை வந்து எல்லா காமன் பீப்புள்ஸுக்கும் புரிகிற மாதிரி மாற்றுறதுக்காக ஐசிஎஃப் முக்கியமாக தேவைப்படுது. அதே மாதிரி
ஹேண்டிகேப்ஸ் மற்றும் பாடியில் டிஃபெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு தேவை எந்தெந்த இடத்துலலாம் மெடிக்கல் சப்போர்ட் தேவைங்கிறத அனலைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுக்காகவும் அதோடைய குவாலிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சப்போர்ட்டோட குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஐசிஎஃப் முக்கியமாக தேவைப்படுது. அண்டு ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு நார்மல் ஒரு பர்சனுக்கோ இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸுக்கோ வரக்கூடிய டிசீஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களுடைய ஃபுல் ஹெல்த் ரெக்கார்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் சாஃப்ட் காப்பியாவோ ஹார்ட் காப்பியாவோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அது மூலயமா வரக்கூடிய டிசீஸ்லாம் எப்படி வந்து டேக்கிள் பண்ணுறது, எப்படி வந்து அதை தடுக்கிறதுங்கிறத தடுக்கிறதுக்கு ஐசிஎஃப் முக்கியமாக தேவைப்படுது. அதேமாதிரி ஒரு பாடி டிஃபெக்ட்ஸ் ஹெல்த் ஹேண்டிகேப்ஸாக இருக்கவங்களுக்கு தேவையான மெடிக்கல் சப்போர்ட் கொடுத்து சொசைட்டியில் அவங்களுக்கான இன்வால்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஐசிஎஃப் முக்கியமாக தேவைப்படுது. மேஜரான இடத்துல ஐசிஎஃப் வந்து ஹேண்டிகேப்ஸ் ஒரு பாடி டிஃபெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு, பர்த்லேருந்து டிஃபெக்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய சொசைட்டியில் அவங்களுடைய சப்போர்ட், அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெடிக்கல் சப்போர்ட்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஐசிஎஃப் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஐசிஎஃப் உடைய நீட்ஸ். Application of ICF: assess the health status of individual and population. Then second, develop individualized care plans. Third, evaluate the effectiveness of interventions. Fourth, the inform policies development. Fifth, the communication and collaborations. The ICF is a value tool for improving the health and well-being of population people with the disability around the world. The ICF promotes the integration and coordination of health service for people with disability and the potential to improve health outcomes and reduce disparities in healthcare. First of all, I input basic pandas numpy. Then I used train test data to split my data, and a random forest classification, multinomial NB and SVC are using for algorithm. I create my dataset. I input the column functioning, disability, health and activity, and participations and outcomes. Functioning categories வந்து learning and applying knowledge, general task of demands, communications, etc. Disability charge வந்து impediments of body functions, impediment of body structure, impediment of mental functions and structures. Health categories: disease, disorders, injury. Activity limitations category வந்து basic activities of daily life, instrumental activities of daily life, etc. Participation categories வந்து social relationship, education, employment, community life, civil life. Outcomes: good, monitor and poor. This data I use label encoder to change the where to numeric data for my X and Y trains. This is my algorithms. I using random forest classifier and multinomial NB and SVC. My model proves multinomial naive is good for this method. This is my outcomes. The 0 is considered as good, 1 is considered as moderate, and 2 is considered as poor. Moderate is higher than good. This is my training set. Training set good for 70, moderate for 70 and poor for 70, and a testing set good for 30, moderate for 30 and poor for 30. This is my plot for disability and health compared by outcomes. Zeros are considered as good, 1 is considered as moderate, 2 is considered as poor.